Hello everyone, a very good noon and welcome to SP for Students. SP for Students YouTube channel পর্দায় তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমি SP ম্যাম Ekeshwata Basu and welcome to the class. Welcome to Ssc Chsl Express class 10 যেখানে আজকে আমরা Ssc Chsl 4-1 এর সেন্টেন্স ইমপ্রুভমেন্ট PYQ গুলো করব এবং দেখব কি কি কোয়েশ্চেন রয়েছে। অলরেডি আমাদের কিন্তু আর জাস্ট 3টে চ্যাপ্টার বাকি রয়েছে ইনক্লুডিং সেন্টেন্স ইমপ্রুভমেন্ট, তাহলে সবকটা চ্যাপ্টার কিন্তু শেষ হয়ে যাবে। অলরেডি আমরা সেন্টেন্স ইমপ্রুভমেন্ট, প্যারাজাম্বল অ্যান্ড ক্লোজ টেস্ট ছাড়া বাকি যে কটা চ্যাপ্টার আছে দ্যাট ইজ সিনোনিমস, অ্যান্টোনিমস, ইডিয়মস, ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন, তার সঙ্গে স্পটিং এরর, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, এই সব পার্টগুলো কিন্তু শেষ করে ফেলেছি। আজকে আমাদের এসএসসি সিএইচএসএল প্র্যাকটিসের শেষ ক্লাস। আজকে আমরা শুধুমাত্র সেন্টেন্স ইমপ্রুভমেন্ট এখন করছি, এরপরে আমরা প্যারাজাম্বল অ্যান্ড ক্লোজ টেস্ট করব জাস্ট আফটার দিস ক্লাস এন্ডস অ্যান্ড দেন আমাদের সমস্ত পিওয়াইকিউ প্র্যাকটিস সেট ফর সিএইচএসএল উইল কাম টু অ্যান এন্ড। এবং এই এক সপ্তাহের আগেও কিন্তু আমরা সিজিএল এ 1.5 মাস প্র্যাকটিস করেছি এবং সেই সময় কিন্তু 12টা বাজার আগে 12টা পিওয়াইকিউস প্রতিদিন এই পার্টিকুলার সেশনে কিন্তু প্রচুর সিএইচএসএল পিওয়াইকিউ করেছি। তো অবশ্যই সেই পার্টগুলো তোমরা, সেই কোয়েশ্চেন্সগুলো তোমরা দেখো এবং তার সঙ্গে কিন্তু আগামীকাল সকালে থাকছে মক টেস্ট ফর সিএইচএসএল এবং তার সঙ্গে কিন্তু থাকবে আমাদের সাজেশন ফর সিএইচএসএল অলসো। কিন্তু সেটা কবে দেওয়া হবে সেটার ডেটটাও খুব শীঘ্রই ডিসক্লোজ করে দেওয়া হবে উইদিন নেক্সট উইক অফ কোর্স। তো চলো দেখে নেওয়া যাক আজকে প্রথম প্রশ্ন। দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আমরা করছি সেন্টেন্স ইমপ্রুভমেন্ট, যেখানে একটা সেন্টেন্সের এরার পার্টটা ডিনোট করে দেওয়া হয়, মাঝে মাঝে আবার ডিনোট করা হয়ও না, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। অ্যান্ড আওয়ার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, if we do nothing to curb this pollution, if we do nothing to curb this pollution, I guarantee we will face the world in future. I guarantee we will face the music in future. অর্থাৎ খুবই ঝামেলা পড়বো। ফেস দ্য ওয়ার্ল্ড এই পার্টিকুলার ইডিয়ামটা কিন্তু এর আগেও এসছে সিজিএল এ, মানে এসএসসির জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা ইডিয়াম। নেক্সট কোয়েশ্চেন, ডু ইউ মাইন্ড মি বিং হিয়ার ওয়াইল ইউ আর ওয়াকিং? ডু ইউ মাইন্ড মি বিং হিয়ার while you are walking? ডু ইউ মাইন্ড মি হবে না, ডু ইউ মাইন্ড মি বিং, মি টু হবে না, অলরেডি আমি বলে দিয়েছি, মাইন্ড মি বিং। নেক্সট, Peter is studying hard to have score in the exams. Of course that's incorrect. Peter is studying hard to score in the exams. Have হবে না, that is option number C. Next question. Okay, one's family plays a major role to continue the trends and old age traditions. One's family plays a very major role to continue the trends and age-old traditions. One's family plays a very significant role, major এক্ষেত্রে হয় না, significant role in enduring the trends. Next, আমি ইউজুয়ালি তোমাদেরকে আনসার করার জন্য সময় দিই, আনসার বলার জন্য লাইভ চ্যাটে তোমাদেরকে টাইম দিই, কিন্তু এখন টাইম দিচ্ছি না অনলি বিকজ আমি চাইছি কম সময়ের মধ্যে যত সংখ্যক কোয়েশ্চেন আমরা যতটা তাড়াতাড়ি করতে পারি। তো শুধুমাত্র সেই কারণে আই এম নট গিভিং দিস টাইম টু ইউ পিপল। এমন ভাবার কারণ নেই যে ম্যাম একা একা করে বেরিয়ে যাচ্ছে, just to answer a lot of questions within a very short span of time. So I have a better solution for you people, যে তোমরা কি করতে পারো, লাইভ ভিডিও দেখছো বা রেকর্ডেড ভিডিও যেটাই দেখো না কেন, ইউ ক্যান ডু ওয়ান থিং, তোমরা যখন ভিডিওটা দেখছো কোয়েশ্চেন আসার পরে পজ করে নাও, ট্রাই টু ফিগার আউট দ্য আনসার অ্যান্ড দেন ট্রাই টু ম্যাচ দ্য আনসার উইথ দ্য আনসার দ্যাট আই এম সেইং. So I guess this will be much more helpful for you people এবং you don't have to invest extra time behind this subject PYQ again. So at a time হয়ে যাচ্ছে, I guess this is better for all of us. Well, দেখে নেব এই কোয়েশ্চেনটা আরেকবার। Okay, we want to divide the expenses between 3 of us, সেটা তো হবে না, among 3 of us, কারণ between হচ্ছে একাধিক দুটো মানুষের মধ্যে এবং 3 জন বা 2 এর বেশি হয়ে গেলে among. Next question. Okay, during the war the comedian provided to be a man of straw. Man of music to hobei na, man of straw, option C. Next question, all his bones could be counted because his body was totally shriveled. না, totally wizened, একদম কুকড়ে গেছে, কুকড়ে শুকড়ে যাওয়া যাকে বলে আর কি। Next question, show me the better dress in the shop.
show me the best dress in the shop কেন বেস্টের আগে দেওয়া আছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি নেক্সট কোয়েশ্চেন মাই সিনসিয়ারিটি অ্যান্ড পেশেন্স ক্যারিড মি থ্রু অল odds ড্রোভ হয় না ক্যারিড মি নেক্সট কোয়েশ্চেন her writing is very illegible and so she loses marks in her exam okay illegible bananta ঠিক নেই it's this one next one my uncle is doing business my uncle is doing business in Hyderabad for the last 10 years 10 বছর ধরে করছে is doing মানে এখন করছে so it will be has been doing অর্থাৎ অতীতে শুরু হয়ে এখনো বর্তমানে কন্টিনিউ হচ্ছে next question I keep telling myself how I am lucky হবে না how lucky I am and we don't even need to read the full sentence এইটুকু পড়লেই হয়ে যাচ্ছে so you can see how much easy questions are coming in Chsl Pyqs next question I was looking forward to helping you complete the project I was look forward to হয় না of course I was look forward to helping you complete the project option B next question I was waiting from 2 hours I was waiting for 2 hours option C next question the affection of her husband carried her up হবে না bore her up in the midst of her all problems bore her up মানে বয়ে নিয়ে যাওয়া তার সঙ্গে ব্যাপারটাকে কন্টেন করা bore her up next question okay Robin has less marbles than George we can either say few or fewer so we have to say fewer marbles both few and fewer are correct but যেহেতু compare করছি with another person's possession so it's better to write comparative degree okay next question the teacher said the sun rises in the east of course not the sun rises in the east এর থেকে সোজা প্রশ্ন আমার মনে হয় না entire competitive examination মিলিয়ে হবে কারণ it is such an universal truth ওয়ালা সেন্টেন্স এটা যে কোনো বাচ্চাও করতে পারে বলে আমার মনে হয় okay next question I was carried by her rapturous song I was carried away by her rapturous song তো carried away carried by এই জিনিসগুলো কিন্তু ভীষণভাবে রিপিট হচ্ছে এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনগুলো নো প্রবলেম সবই ক্লাস করতে পারোনি চেষ্টা করো রেকর্ডেড ভার্সন দেখে নেওয়ার কারণ এখন টাইম আমি খুব একটা দিচ্ছি না ফর আনসারিং আমি চটপট কম সময় প্রচুর প্রশ্ন করাচ্ছি সো এখন প্রচুর সেন্টেন্স প্র্যাকটিস হচ্ছে সো চেষ্টা করো সেগুলোকে একবার ফলো করে নেওয়ার আর এছাড়া পিডিএফও দিয়ে দেবো পিডিএফ আজকে সবগুলো দিয়ে দেবো আচ্ছা নেক্সট The Ukraine soldiers passed in for several weeks. The Ukraine soldiers passed in for 7 weeks. Any guesses? The Ukraine soldiers held out for 7 weeks. Past in হবে না held out. This is something very different it was. Exceptional. Next question. I told Pooja that she could have used my car to get around while she is in my hometown. I told Pooja. Okay, good one. Okay. I told Pooja that she sorry. I told Pooja that she can use my car to get around that is option number B and not option C. Now, next question. In this scene, close-up shot was taken by the cameraman for display the emotions in order to display the emotions that is option number D. Next question. I called off an explanation for his rude behavior. I called out an explanation for his rude behavior. Carried away, called out, calling এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো খুব আসে CHSL এ Next question. I would like to thank you for coming out tonight. I would like to thank you for coming out tonight. I would like to thank you for coming out your হবে না for coming out option number C. Next question. Okay. Life is hard, unpredictable, but though manageable. Is it correct? No. But although bearable. মানে খুব ডিফিকাল্ট বাট তাও নেওয়া যায় আমরা মানে গো থ্রু করতে পারি মানে করে নিই ম্যানেজ করে নিই নেক্সট কোয়েশ্চেন রিমা অ্যান্ড আশা ওয়ার ফ্রলিকিং ইন দ্য পার্ক রিমা অ্যান্ড আশা ওয়ার এনজয়িং ইন দ্য গার্ডেন বা ইন দ্য পার্ক বোথ আর টেকনিক্যালি কারেক্ট আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন The sweet and bitter memories of her past make her weak and sad. The sweet and bitter memories
আচ্ছা এক সেকেন্ড, এখানে ওয়ার এনজয়িং ইন দ্য গার্ডেন এটাও যেমন কারেক্ট হচ্ছে, আই ওয়াজ থিঙ্কিং ওয়ার পারফর্মিং ইন দ্য গার্ডেন এটাও কিন্তু ঠিক হয়, মানে ফ্রলিকিংটা এনজয়ও করা হয় বা পার্টিসিপেট মানে ওই নাচ গান পার্টিসিপেট না, মানে আমি এই অ্যাক্টিভিটিটাতে পার্টিসিপেট হলাম ওটাই। আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেনে ফেরত আসছি। মানে এই সেন্টেন্সটা খুব অন্যরকম একটা সেন্টেন্স ছিল। আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন, দ্য সুইট অ্যান্ড বিটার মেমরিজ অফ হার পাস্ট মেক হার উইক অ্যান্ড স্যাড, মেড হার ফিবল অ্যান্ড আনহ্যাপি। এটা কি হচ্ছে, ইমপ্রুভমেন্টের থেকেও কাছে, এটা হচ্ছে একটু সিনোনিমাস টাইপস হচ্ছে, সবসময় যে ভুলটাকেই ঠিক করতে হবে তা না, সিনোনিমাস সেন্টেন্সও দেওয়া হয় যে কাছাকাছি কোন মিনিংটা এক্সপ্রেসড হচ্ছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, the South Indian dish was approved by the guests as it was tasty, was accepted by the visitors, gratified, condemned, doomed. Better to say accepted by the visitors. Approved টাও কারেক্ট আছে, বাট তার সঙ্গে সিনোনিমাস হচ্ছে accepted by the visitors। যে বললাম সবসময় যে ভুলটাকে ঠিক করতে হবে তার কোনো মানে নেই কিন্তু। নেক্সট কোয়েশ্চেন, মাই মম টোল্ড মি টু হ্যাভ ক্লিনিং আপ, মাই মম টোল্ড মি to clean up the kitchen. Very easy to find out, option number B. Next question. Okay, Shrija inquired about his daughter's reputation. Shrija asked about his daughter's character. কাছাকাছি, সব যে ভুল আছে কারেক্ট করতে হচ্ছে তা কিন্তু নয়, কাছাকাছি সেন্টেন্সেস রয়েছে। A visit in Ladakh is a must these days. in রয়েছে সেটাকে আমাদের করতে হবে a visit to Ladakh, that is option B. অনেকে এক লাদাখও বলে, which is not correct. Okay, next question, the NCERT was set up ahead by the government to assist and advise the central and state governments on policies in school and programs for qualitative improved education. Any guess, anyone? The NCERT was সেট আপ হেডের প্রয়োজন এখানে পড়ে না, জাস্ট ওয়াজ সেট আপ মানে তৈরি করা হয়েছে, এখানে আলাদা করে আর হেডের প্রয়োজন নেই যে তৈরি করে এগোনো হয়েছে না, জাস্ট ইটস বিন সেট আপ। Okay, next question. Nowadays many doctors advise to live in the countryside, এটা ঠিকই আছে, so it's living in the countryside আর live in the countryside দুটোর মধ্যে তফাৎ কি, কন্টিনিউয়াসলি থাকা উচিত এবং গিয়ে থাকা উচিত, এই হচ্ছে ডিফারেন্স। তাহলে কি হচ্ছে, nowadays many doctors advise living in the countryside, এই টুটা হবে না, লিভিং ইন দ্য কান্ট্রি-সাইড মানে ওনারা নিজেদের জন্য বলে যে ওখানে থাকাটা বেটার। ভেরি গুড সৌভিক, কথা কারেক্ট আনসার। নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে আসবো। আই উইল ট্রাই টু সলভ 50 কোয়েশ্চেন্স ফ্রম সেন্টেন্স ইমপ্রুভমেন্ট, আর এরপরে থাকছে ক্লোজ টেস্ট এবং প্যারাজাম্বলের সেশন জাস্ট আফটার দিস ক্লাস এন্ডস। Okay, it is a bad habit to talk in while someone is speaking. It is a bad habit to cut in while someone is speaking. Very important phrasal verb. এটা কিন্তু ভীষণ রিপিট হয়, so I would like to give 2 stars here. 5 star না দিলে 2 star দেওয়া যেতেই পারে। Okay, next question. Vishnu and family are looking around into the possibility of moving to Canada. Vishnu and family are looking into the possibility. অ্যারাউন্ড আর ইনটু দুটো পাশাপাশি বসবে না, দুটো প্রেপোজিশনের কোনো প্রয়োজন কখনো হয় না, বা দুটো প্রেপোজিশন এরকম পাশাপাশি বসে না আনলেস এন্ড আনটিল ইট ইজ আ ফ্রেজাল ভার্ব। সো Vishnu and family are looking into the possibility. Right, coming to the next question. It is possible to prevent oneself with respiratory diseases. It is possible to prevent oneself with respiratory diseases by maintaining a disciplined lifestyle. It is possible to prevent oneself from respiratory diseases. উইথ হবে না, ফ্রম মানে একটা ডিজিজ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি, ডিজিজের সাথে নয়, ডিজিজ থেকে বাঁচানো যাকে বলা হয়। ইট ওয়াজ অ্যাপারেন্ট দ্যাট দ্য গার্ল হেডিং ইনটু আ সিরিয়াস ডিজাস্টার। ইট ওয়াজ অ্যাপারেন্ট দ্যাট দ্য গার্ল was heading into a serious disaster, and quite easily the correct answer is heading for. It was apparent that the girl was heading for a serious disaster, মানে একটা বড় রকম ঝামেলা দ্বন্দ্ব বা খারাপ কিছুর দিকে এগোচ্ছে quite clearly. Okay, coming to the next question. One must care as for family members as possible. One must care as much for family members as possible. Easy. Next, she shall compare her graduation. She shall have completed her graduation. Compare to bhul bolam. She shall have completed her graduation by 2023. Next, the delegates talked of the matter for an hour but without any result.
quite easily we can find out the correct meaning, that is the delegates talked over the matter. একটা জিনিসের উপরে কথা বলছিল, একটা জিনিস সংক্রান্ত বা জিনিসের ব্যাপার নিয়ে কথা বলছিল, the delegates talked over the matter, that is option number D. আর এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, এই একই পেপারে একই বছরে বেশ কয়েকবার কিন্তু রিপিটেড হলো। ওকে, কামিং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, দিস ইজ দ্য 48th কোয়েশ্চেন, আর 10টা প্রশ্ন আমরা চটপট করব। ওকে, শাহুকার্স, ওকে, that's a different type of a name. Shahukar's loan in 2% interest rate for a month, which is higher than the bank charges. Okay, Shahukars provide loan at 2%. interest সবসময় at এ হয়, কখনো in হয় না, it is always at, এবং এই কোয়েশ্চেন এর আগে এসএসসি তে রিপিট হয়েছে। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন, রিনিয়া, বাপরে বাপ কি অদ্ভুত অদ্ভুত নাম রে বাবা। রিনিয়া got embarrassed and started crying. Rinia got embarrassed, got humiliated and started crying. কারণ কেউ humiliated হয়ে কাঁদে, embarrassed হয়ে সে খারাপ ফিল করে, অপমানিত ফিল করে, বাট কাঁদে না, of course. Okay, coming to the next question, I was forbidden to take any drink. এটা of course is suggested প্রচুর বার এলো, prohibited from receiving any drink, অর্থাৎ কোনো কিছু ড্রিঙ্ক খাওয়ার বা নেওয়ার আগে আমাকে আটকানো হলো বা আমার নিষেধাজ্ঞা জারি হলো। Okay, next question, some politicians turn up their face at the hard life of downtrodden people. Some politicians turn up their nose, not head, turn up their nose. This is an exceptional one. Okay, coming to the next question, his disease is no doubt very serious, but he will pull over. His disease is no doubt very serious, but he will pull through. মানে ওটার মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই ও পেরিয়ে যাবে বা নিশ্চয়ই ব্যাপারটাকে ও মানে পার করে ফেলতে পারবে, go through করতে পারবে। Next question, when we reached the hill station, it was raining the heaviest. It was raining the heaviest, it was raining heavily, option A. When we reached the hill station, it was raining heavily, quite easy. Next question, it's time we left to the airport, which is absolutely not correct. It will be it's time, যদিও এখানে ছোট হাতে রয়েছে, it's time, is it correct? It is time we left to the airport. বাকিগুলোর মানে একটু করে বলে দেবেন, কোন শব্দের মানে এগুলো সবই করা, মানে এগুলো কিন্তু শব্দের দিক থেকে আলাদা কিছু না। যদি বলো ইডিএমের জন্য, সেইটা ইডিএমের ক্লাসে অলরেডি পেয়ে যাবে। ইডিএমের ক্লাসে, ইডিএমের যে পিওয়াইকিউ ক্লাসটা করেছি ওখানে অলরেডি এই ইডিএমের মানে দেওয়া রয়েছে। একবার একটা কাজ করে ওটা একবার গো থ্রু করে নাও, তাহলে সুবিধা হবে বুঝতে। তারপরে যদি বুঝতে না পারো আমাকে বললে আমি বলে দেবো। রিবাফিং তো ছিল না কোথাও, I guess you are making some mistake. আচ্ছা, it's time we left to the airport, option A. Next question, number 48, he was bereft of hope after the tragedy struck. সবিক, তোমার কোন প্রশ্নটাতে নিয়ে কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমাকে একটু পরিষ্কার করে যদি বলো ভালো হবে, বিকজ আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। Okay, coming to this particular question, he was bereft of hope after the tragedy struck. He was devoid of hope, মানে দূরে থাকার চেষ্টা করেছে। Okay, second last question for today's class. The organization had set up for a free Mandela competition and launched a lively campaign. Had set up, absolutely correct. The no improvement option নেই, so it will be option A. had set up একদম ঠিক আছে। had set up for a free Mandela set up তো হবে না, had set up করেছিল। And coming to the last question for today's class, and also the 50th question for Ssc Chsl sentence improvement PYQ, we are waiting to the arrival to কখনোই হয় না, বাকি সেন্টেন্স পড়ারই দরকার পড়ে না, quite easy to find out, for the arrival to হবে না, we are waiting for the arrival of our cousins from the west, quite easy to find this particular question out. Alright, so that was 50 sentences for sentence improvement PYQ. Anyone with any questions, please, doubts, feel free to comment down in the live chat section. আর এরপরে শুরু হবে আমাদের পরপর প্যারাজাম্বলের ক্লাস এবং পোস্ট টেস্টের ক্লাস। আচ্ছা, সৌভিক বলছো যে যেটা আনসার হচ্ছে সেটা বাদ দিয়ে বাকিগুলো, 44 এর মনে হয় একটা অপশন ছিল রিবাফিং, I don't think so, still let me try to find out. মানে তুমি কি রিবাফিং ওয়ার্ডটার মানে জানতে চাইছো? দিস ইজ, এইটা কি
মানে একদম ঝাঁপিয়ে পড়ে, অনেকে আছে না যে পাবে গেল একদম ঝাঁপিয়ে পড়ে মদ খেতে শুরু করলো, রিবাফিং। স্নাবিং হচ্ছে আস্তে আস্তে এনজয় করতে করতে খাচ্ছে। রিজেকশন মানে তো জানো, আর রিসিভ মানেও জানো, ঠিক আছে? আচ্ছা, দিস ওয়ান গুড চয়েস অফ কোয়েশ্চেন্স। সো ঝাঁপিয়ে পড়ে মানে ড্রিঙ্ক নেওয়ার থেকে বিরত রাখাটা হচ্ছে একটা বিশাল বড় ইস্যু, তো সেটাই করতে বলা হচ্ছে। ইজ দিস ওয়ান ক্লিয়ার? আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে লিখতে পারো, or else we'll wrap this class. এবং এরপরেই শুরু হবে ক্লোজ টেস্ট, জাস্ট এটা শেষ হয় শুরু হবে ক্লোজ টেস্ট এবং তারপরে প্যারাজম্বল। ফাইন, ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর জয়নিং আপ। তাহলে দেখা হচ্ছে এক্ষুনি within a minute with the class of close test PYQ for SSC CHSL Tier 1. Thank you for joining up. Bye.